Hi guys, Philippe Bouchard here, and I just want to take this moment, well, to reflect on the inflation because these past years, during COVID, the the Bank of Canada, it's a chief of it's a director, if you will, Tiff McLean, Mr. Tiff McLean. Well, he is trying his best, to with the government of Canada, to sustain, the well to make our economy as stable as they can with the the inflation status, if you will, of the interests, the if you will the well the 2% of well the well to maintain this this inflation at its very low at 2%, but there are so many questions about this statement that he's made, because not because I'm questioning his speech about that. I just discovered the article, his article of his entire speech on Google, and of course you cannot hide the fact that the inflation has right now it's at its lowest rate, but here in Canada at the 2%, but it is still really high for all of us that is consuming every single product that you can talk about, like food, like like a car, or like our very own house. It's really it's still very expensive, and oh man, and it's not every single one of us that can afford to buy a house, and it's really like, I don't know, it's like, so this exam that he was talking about, the Bank of Canada, that he was talking about at 2025, it's, of course, it has its highs and its lows, of course, but still it's still in this nuance of those discoveries that he's been talking about, he's been talking about, during his speech, and of course the protectionist of Mr. Trump, of course, in the U.S., of imposing tariffs at the borders for every single exportation in the U.S., and between the U.S. and other countries like Mexico, Canada, or China, whatever. It's not only going to be bad for our country, but it's going to be bad for the U.S. as well, because inflation is still going to be at its very high, So I don't know where he wants to go with that, with those tariffs, but this will be really bad for Canada, and also really bad for the U.S. But he is still as firm and has as
public about that, and he is still confirming those statements. So, and that's the problem with Trump. You know, he remains the same. You know, the same person, the same speech, the same you know, the speech of. He says that he is a unifier. No, he's not. He is a divider. As simple as that. He divides people. Only thing that he cares about is of course his supporters. Who I'm pretty sure that there are some of them that are, even though they voted for him, they kind of are not totally okay with what he wants to do, with everything he wants to do. Maybe some things, but not everything. That's impossible. That's impossible because, you know, to be okay with every single thing that he says, that's untrue. I mean, can't believe it. I don't know. But one thing's for sure, though. We have to remain as positive as we can, and, you know, we will get through that, through those uncertainties, and together, you know. And we as Canadians, and by the way, Panama as well, because just like us, you know, Trump wants to rebuy, if you will, re-earn the Panama state, if you will, in the US. Problem is, they're independent. And they are proud to be independent. So, just like us in Canada, you know, we cannot become a 51 state. We can't. That's impossible. We are Canada. And we must remain Canada. So, we must be strong about that, and at the same time, we must be, of course, pacific, but at the same time, we must be firm as well. So no semi-measures between the two. Let's go all the way. Let's learn from our mistakes, and let's focus on the present moment in order to create a better future for us, you know? Because it's just like a once former president of the United States has said, you know, Mr. John F. Kennedy, who has said to his American citizens, don't ever ask yourselves what the country can do for you. Ask yourself instead, what can you do for your country? And that was a very powerful statement, because that's the proof that we can do something, you know? So everything is possible. Even though it's really, really, really impossible, it is possible. So let's remain positive. So I'll translate in French. So thanks guys, and see you soon. Oui tout le monde, c'est Philippe Bouchard, puis je vais essayer de faire ça très rapidement, mais sans nécessairement parler trop vite. Mais en même temps, je ne vais pas trop prendre trop longtemps, disons, pour que la vidéo... Je veux pas que la vidéo dure trop longtemps, mettons, parce que, disons, que c'est pas trop d'espace sur mon téléphone en ce moment. C'est ouf. Des fois, si les vidéos sont trop longues, il s'agit d'arranger notre espèce de stockage
nos ordinateurs ou sur nos téléphones. Alors, yeah, by the way, this video cannot be too long because if it is, it's going to take a lot of space on our computers or iPhones, whatever it is. But yeah, I'll try to do my best to not make it as long. Non, à cause que j'ai vérifié certaines choses sur Google afin de contrer l'inflation. Puis c'est sûr et certain que c'est quand même pas évident parce que Monsieur Tiff Klein qui avait fait ce discours-là en fin d'année 2024. C'est sûr que oui, il faut apprendre à se passer puis tout ça. Puis, mais c'est sûr et certain que le taux d'intérêt de 2%, ben, du moins c'est selon la Banque du Canada, le taux d'inflation, ben si vraiment, comme qu'il dit, que le taux d'inflation il est comme nous autres, on serait baissé à 2%, au niveau de 2% du taux. Mais c'est pourquoi que les taux d'intérêt pour les maisons, puis les taxes, puis tout ça, pourquoi que c'est autant haut? Pourquoi que c'est autant haut? Quand même, tu sais. Moi, c'est ça que j'arrive pas à comprendre dans tout ça, parce que, tu sais, c'est quand même important que ce soit souligné, puis je pense que, tu sais, c'est quand même facile à dire, baisser le taux d'inflation, mais c'est quand même pas évident, parce que, tu sais, on n'est pas à leur place, là, tu sais, la Banque du Canada, puis tout ça, puis le gouvernement, mais, tu sais, pour nous autres, c'est comme facile à dire, facile à parler, mais c'est pas facile à faire, par contre, mais ça veut pas dire que c'est pas possible. Tout est possible. Mais c'est juste que je pense qu'il faut se rendre compte que c'est quand même important qu'on réfléchisse davantage à tout ça. Puis comme c'est juste comme d'être à l'affût de tout ce qui s'en vient. Comme par exemple, c'est sûr et certain qu'on peut pas en parler. On peut pas en parler, disons, de qu'est-ce que M. Trump veut faire, c'est-à-dire imposer ces fameux tarifs de 25% contre les pays concernés, puis ça inclut le Canada. Puis le taux d'inflation, le taux de 25%, c'est aux douanes, puis tout ça, c'est tellement injuste, mais c'est non seulement ça, mais ça va être injuste aussi pour les États-Unis, parce que autant les États-Unis que le Canada, on va connaître des défis énormes, des difficultés énormes. Tu sais, puis c'est pas juste moi qui le dis, c'est pas mal tout le monde, tu sais, c'est pas mal tous nos ministres et tout ça, puis c'est comme, tu sais, veux pas, là, puis même les républicains et les démocrates aux États-Unis disent ça aussi. Je sais pas où ce que Trump veut nous amener avec ça, mais c'est vraiment pas des bonnes nouvelles pour autant pour un que pour l'autre, parce que c'est tellement... qu'est-ce qu'il veut faire aussi avec le Panama, racheter le Panama, si on veut, avec un prix, des prix exorbitants, puis... Mais le Panama, là, c'est comme le Canada. On est indépendants, nous autres. On veut pas être les États-Unis, tu sais. C'est ça que Trump voudrait, tu sais. C'est comme un État des États-Unis. Là. Puis le Panama, ben, présentement, il manifeste contre le discours de Trump, là. C'est sûr et certain que c'est quand même important que malgré tout ça, ben oui, c'est sûr, on a
beaucoup de difficultés à arriver par les deux bouts. Parce que c'est l'inflation et c'est quand même très haut, avec l'offre puis la demande puis tout ça. Puis comme, les entreprises puis tout ça. Puis c'est peut-être pour ça qu'on se dit, on va augmenter nos prix parce que nos demandes augmentent. Mais c'est quoi tout ça? C'est pourquoi augmenter, puis tout le temps augmenter, puis comme... Tu sais, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Tout ça, comme, tu sais, en même temps, comme... Faut faire la part des choses aussi, comme, tu sais... En même temps, ben, tu sais, c'est pour ça qu'il faut pas se laisser atteindre par tout le négatif de tout ça, puis... On a passé on a passé à travers tous les obstacles jusqu'à maintenant, puis on peut encore le faire. On peut encore passer à travers. Ça va être dur, mais c'est faisable. Ça va être très difficile, mais c'est faisable. On va passer à travers. On va trouver un moyen. Puis avec Trump, ben, c'est d'être pacifique, mais ferme aussi en même temps. C'est de ne pas se laisser atteindre par M. Trump. Puis, c'est... Puis là, c'est comme... Tu sais, nous autres, c'est comme pas le temps de répliquer avec... Tu sais, c'est pareil comme Trump, comme s'il y aurait un handgun dans ses mains, ben... Ils répliqueront pas avec notre propre handgun, parce que lui, c'est juste ça qu'il veut, là. Il veut nous provoquer. C'est comme s'il voudrait une guerre contre nous autres, là. Puis c'est comme pas ça qu'il faut faire. Oui, il faut être tenace. Faut montrer qu'on est gentil, mais il faut aussi montrer qu'on est ferme, qu'on peut être ferme, qu'on peut être malin un peu aussi. Qu'on se laisse pas marcher sur les pieds. Oui, on peut être gentil, mais on peut aussi être... non, mais tu sais, pas à l'extrême colère, c'est pas ça, mais c'est juste d'être ferme. Oui, on accepte ça. Oui, on accepte de travailler avec toi, mais par contre, qu'est-ce que toi tu veux faire, ça, on l'accepte pas, puis point final. Puis on lui dit pourquoi, quelle raison, puis non, tu sais, là, on essaye de faire comprendre pacifiquement que c'est vraiment pas la solution pour les deux pays, puis non, c'est... Puis, tout qu'est-ce que tout qu'est-ce que tu veux faire contre nous autres, ben, on va te montrer que ça marchera pas. Parce que on était un peuple fier, on était un peuple uni, puis on est capable de passer à travers. Fait que c'est ça. Faut être positif. Puis faut pas se laisser atteindre par le négatif. Puis moi aussi, j'ai compris, avec M. Trump, que faut pas se laisser atteindre par ses insultes, puis en tout cas, qu'est-ce qu'il veut faire, là. Puis, dans le passé, ben c'est sûr que c'était facile de me laisser atteindre. C'était ça qui me causait mes panic attacks, si on veut. Mais plus maintenant. Maintenant, là, c'est sous contrôle grâce à les médicaments et ça. Pour pas aller en détail, mais toujours sûr, ben, me laisse pas atteindre par ça. No, I just wanted to say before I finish. No, I've learned a lot, from President Trump. Well, in the good way, because, the way that he is saying things and doing things, it's pretty easy to just sit there and just worry about that, and you start your very own panic attacks. And I was one of them in the past, and
I had some panic attacks because of my worries. Now, with some, well, not I will not tell that in details, but medications and, you know, just the way that I've been growing with this acceptance, you know, of things. Well, I realize a lot more that, you know, who he is, and that I'm not surprised by what he says and what he does. So, okay. I'm positive about it, you know, just, well, not with what he does. I'm positive through that, you know, that we will not be denied by Mr. Trump. I will not be denied by Mr. Trump because of his sayings and his, you know, statements, or whatever happens in this world. You know, I'm still a positive person, a positive human being, and I will get through that. We will get through that. Non, on va passer à travers. Puis moi, je suis une personne qui est positive maintenant, puis faut. C'est jamais trop ou jamais assez. C'est entre les deux. Ouais! Mais... Ouais! Excusez. Mais là-dedans, faut être positif. Faut être positif, puis faut avoir. Faut être ferme, mais en même temps, faut être ouvert aussi. Il faut être comme entre les deux. Alors, c'est ça tout le monde. J'espère que vous avez aimé ça, puis à très bientôt. Alright guys, so on that note, hope you have enjoyed that, and see you soon.